How can people keep their homes safe? How can people keep their homes safe? There are many ways to keep a home safe. First, you should make sure the doors and windows have strong locks. Installing an alarm system can also be a good idea. People can also put up security lights around the house to make it harder for intruders to approach at night. If you have a garden, it's good to keep the fences high enough to prevent people from easily getting in or even having a dog. Finally, make sure your neighbors can keep an eye out for anything suspicious. Esta respuesta es un nivel A2 porque es clara, directa, con detalles sobre cómo hacer que una casa sea más segura. Utiliza vocabulario sencillo como strong locks, cerraduras fuertes, alarm system, sistema de alarma y security lights, luces de seguridad. Las ideas están bien organizadas, pero no hay muchas frases complejas ni vocabulario avanzado para ser un nivel B1, ¿vale? El conector first ayuda a ordenar las ideas. Vocabulario entonces, security, seguridad, locks, cerraduras, alarm system, sistema de alarma, garden, jardín, intruders, intrusos. Y conectores que hemos usado first para empezar con la primera idea, also para añadir más información. ¿Cómo podemos mejorar a un nivel B1? Pues puedes hablar sobre el uso de tecnologías modernas para la seguridad o añadir ejemplos más específicos, como por qué ciertas medidas son más efectivas. Por ejemplo, to keep a home safe, it's important to have strong locks and an alarm system. Security lights around the house help deter intruders, and fences can prevent access to your garden. Also, having a good relationship with your neighbours can make a difference in keeping an eye on any suspicious or unusual activity.